Nahigugma ba ka sa Diyos? In Psalms 97, you who love the Lord hate evil. He protects the lives of His godly people and rescues them from the power of the wicked. The Bible is very clear that those who love the Lord will hate evil. A Christian must not only serve God outwardly, but must inwardly love Him. He must not content himself with abstaining from overacts of sin, but must truly hate it. When we hate what is evil, naa ang protection sa Dios ug ang iyang pagluwas sa matag adlaw. In verse 11, light shines on the godly and joy on those whose hearts are right. Yes, we live in a fallen world. Adunay mga pagsulay and darkness may seem to surround us. Pero saad sa Dios nga ang kahayag anaa sa nagsunod kaniya. Hurting ang kalibutan, pero moatubang ka niini nga naay kumpiyansa ang imong heart, nga naay Dios nga dili ka pasagdan ug dili ka biyaan. Sa mga pagsulay, magpabilin nga si Jesus ang imong kalipay.